Professor Emeritus of Pediatrics, Allergy, Immunology at Ain Shams University, Cairo, Egypt. She's a clinical professor of allergy and immunology, Pikeville University in Kentucky, in USA. And her talk today is about, her title today is Anaphylaxis and drug allergy for pediatrician, and the practical aspect and what to do as an emergency and what is the best lines of management for the general pediatrician. The floor is yours, Dr. Sanaa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's my honor and pleasure today to share in the 5th Pediatric Update Conference sponsored and prepared by my dear colleague and professor and friend, Dr. Sameh Tawfiq. Best of luck for everything, and I hope I can help you a little bit with my knowledge in drug allergy and anaphylaxis for pediatricians. This talk, I have no conflict of interest, and the objectives are to talk a little bit about the classification of adverse drug reactions, penicillin and cephalosporin allergy, and anaphylaxis. I'm not going to talk a little bit about the most common side effects are either related to the overdose or side effects or secondary effects or drug-to-drug interactions, but there are uncommon, and the most important of the uncommon are the immunologic or what we call hypersensitivity reactions. Those are type B reactions, and they are related to the activation of the immune system. The immunologic mechanisms of the drug hypersensitivity or the classification, they fall according to the Gillen-Combs classification, which is type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1, the IgE mediated, meaning IgE will attach to the mast cells, and the mast cells will release all the chemicals. Those are responsible for the symptoms of allergic reactions or anaphylaxis, and they are usually immediate within half an hour to 2 hours maximum. Sometimes can be a little more. Type 2 and type 3 are antibody-mediated. IgG is involved, and those can lead to either hemolytic anemias, thrombocytopenias, neutropenias, or immune complex deposition in the kidney or in the joints, Arthur's reaction, serum sickness. Type 4 is cell-mediated, meaning T cell is activated. There are two major types of reactions, one with the simple rashes and one with the severe drug reactions. In between, there is a spectrum of either fixed drug eruptions or contact dermatitis. So the immunologic reactions are either antibody-mediated, as I said, type 1 hypersensitivity IgE, type 2 and type 3 are IgG and IgM reactions, and then T-cell mediated. Why do I say this? Because simply those two types, you're not going to touch the patient, and we don't have, unfortunately, options other than using alternatives. Type 1, we are talking about, this talk is about type 1 and the T-cell mediated. The type 1 reaction, as I just said, mast cell will release the chemicals that will lead to the allergic reaction, urticarias, angioedemas, bronchospasm, cardiovascular collapse, and the severe spectrum will be anaphylaxis. You have to recognize this clearly and differentiate between the simple reaction and the severe reactions. The antibody-mediated, the 2 and 3, when you have a swelling or joint pains with high inflammatory markers, complement will be activated. Those patients, you have to measure the comprehensive metabolic profile, meaning evaluate also the kidney function and the liver function. Type 4, the most common reaction of type 4 is the various morbilliform rashes or maculopapular rashes, and those are non-immediate. Most of the kids, when we prescribe antibiotics for otitis media or for pneumonias, they will have sometimes reactions on the 3rd or the 4th day. Those are what we call them type 4 mild non-immediate reaction. They might or might not have eosinophilia, and they are benign and self-limited. They are not associated with anything else.
and usually they will not recur. And that's why those are, when we say that they outgrew the allergies. The non-immediate severe form, like Stephen Johnson and the toxic epidermal necrolysis, I'm not going to talk a lot about it because everybody knows about it, but definitely you have to understand that also there is no testing for that or no treatment for that. There is a form that I want to talk a little about it, which is drug reactions with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS, that occur also late, and they worsen even after discontinuation, and they happen months after the reaction. They will be always high eosinophil count, and there will be symptoms of organ affection, and any drug can cause it. There is another form that you can have, eczematous pustulosis. It's also rare, and you will have a little bit of reaction like this, and you will forget to ask the patient what is the culprit for that. Risk factors, generally speaking, are related to the dose and the route of administration. The more you give the antibiotics, the prolonged durations, the concurrent illnesses. That's why we are trying not to give antibiotics except when they are needed. Risk factor, age, younger age and older age, females and atopic patients. The second item that I'm going to talk about today is the antibiotic classification. We know that antibiotics fall into two major groups, either beta-lactam antibiotics or non-beta-lactam antibiotics. What are the non-beta-lactam antibiotics? It's a big list. And mostly those are a lot of them you rush to use them without using beta-lactams, although now they are pushing us to use more penicillin and beta-lactams because of the cost, because of the drug-resistant reactions of the enterococci or the C. diff. It's a lot of push towards decreasing hospital stay with using the groups that belong to the beta-lactam. What are those named beta-lactams? The fluoroquinolones, all the different names, different macrolides, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides. Glycopeptides are vancomycin, leptopeptides, daptomycin, we don't use it a lot, and oxazolidinone, which is linezolid, and the lincosamide are the clindamycin, and the nitromidazole, the metronidazole. We use this a lot. How about the beta-lactam? Beta-lactam actually are two major classes and two minor classes. Penicillin and his cousin, cephalosporin, two minor classes, carbapenems, monobactams, oxaphenims, and clavams. Penicillin, this is the beta-lactam ring that is shared between the cephalosporin and the penicillin, and also the carbapenems and the monobactam. But monobactam and carbapenems are not similar to cephalosporin and penicillin. That's why when I will talk about the protocols, those groups, you can use it because usually there is no cross-reactivity. Monobactam, aztreonam, azactam, cross-react only with ceftazidime. Monobactam cross-react only with ceftazidime. The carbapenem and the monobactams are relatively safer when you have a penicillin or cephalosporin allergy. Penicillin allergy is important, and it's almost reported in 10%, but 90% of them, they can tolerate it after a certain time. The more you wait, like every 10 years, the penicillin IgE wanes, and actually less than 10% will keep the allergenicity. Ampicillin and amoxicillin actually are the best to outgrow it. A skin test, when we do it, is not 100%, meaning if it is negative, there is still 5% patients can react. Majority of the penicillin are due to the beta-lactam, and it can also occur to the side chain. Cephalosporin, the hypersensitivity is less. 0.01 to 3% can be to the beta-lactam or the side chains. There are two side chains in the cephalosporins, R1 and R2. Cephalosporins with identical side chains, they will be cross-reacting. You're going to ask me, how do I know? I will give you tables, and you can download this, and you have to post it, and you know, of course, the pharmacology department should prepare this for each hospital.
There are tests for penicillin, but for the other than the penicillin, no validated test. We use something called non-irritating concentration. You cannot use with the full dose, and you cannot use the drug that has been diluted with lidocaine, because lidocaine itself has preservative. The reaction might be due to lidocaine, and you cannot dilute with water for injection. You have to dilute with saline to keep the pH. This is the R1 chain, and this is the R2 chain, and this is the beta-lactam chain, and this is the thiazolidine ring, and this is the dihydrothiazine ring in the cephalosporin. This is what I'm talking about, penicillin and cephalosporin with similar chains. For example, if I tell you, will amoxicillin be okay to use with Keflexa? I will tell you no. The cephalexin is cross-reacting, so you cannot use it with the first generation. Do you see that? Like, for example, amoxicillin can be used safely with those third generation that they have no cross-reactivity. The check marks are meaning the cross-reactivity. You can have an expanded one like this, and there is an antibiotic, Pikeville. Pikeville are a first generation antibiotic, and usually we like the gram-positive first, because it's unlikely that a patient will come to you from the street having a gram-negative infection. Usually they get it from the hospital. So when you want to give antibiotic for otitis media or for acquired like ear infection or whatever, cefazolin is very good, which is called the cefzol. It usually does not have a lot of cross-reactivity. This is another table, and this is the most comprehensive and the very detailed one that if you have a blank white, 100% safe. R1 and R red is totally reacting. R1 chain means the brown, that means they share the R1 chain. This one, they share the R2 chains, and you can have the legend here that tell you what is non-shared cross-reactivity, no cross-reactivity. That means it is safe to use. This lecture is mainly about the clinical pathways for pediatricians dealing with drug allergy. What are you going to do when you see a patient with drug allergy? If it is type 2, 3 serum sickness, or type 4 Stevens-Johnson, TEN, acute interstitial nephritis, DRESS, hemolytic anemia, drug fever, avoid those penicillin and cephalosporins, or even carbapenems. I told you it's not related, but you have to avoid it. Use alternative agent by microbial coverage. Easy. The severe ones. Let's go to mild reaction of the type 4, minor reaction, no hives, maculopapular reaction. This happened more than 10 years ago. It's okay to use the full dose, third or fourth or fifth generation cephalosporin. Or if you want to use penicillin, first generation or second generation cephalosporin, you have to try first a challenge dose. Don't rush to give the full dose. If you give a small dose, it's easy to manage the anaphylaxis or the side effects. So it is easy to deal with it. What is the test dose? 10% of the dose. What are you going to do? You dilute it, give 10%, wait for 20 minutes, no reactions, give the rest. Here we go. Don't give the full dose. I will tell you what to use again. Type 1 reaction, then this is the problem. The anaphylaxis, the angioedema, the wheezing, the laryngeal edema, hypotension, the hives and urticaria without mucosal lesion or without desquamation. It's okay to use third, fourth, and fifth generation, provided that you look at the table. And you can use carbapenem by test dose. Why? Test dose is a safety for you. This is, I'm here to tell you that use 10% of the dose and wait. Or use alternate, especially if you work in an emergency room. You don't want any unpleasant events. Or use alternate agent by microbial coverage, or use azactem. Or if penicillin, first or second generation cephalosporin, then use the test dose. To summarize, penicillin hypersensitivity pathway, type 2 and 3 reactions, and 4 hypersensitivity, avoid. Type 1 reaction, IgE mediated,
You can use third, fourth, and fifth generation, can be used by the test dose directly, or use the first and second generation cephalosporin after you do the skin test or desensitization, because this is anaphylaxis. Mild hypersensitivity, morbilliform rash, third or fourth or fifth generation can be used the full dose. The first and second generation can be used by test dose. How about cephalosporins? It is the same. If it is type 4, 2 or 3 and 4, avoid. Mild reaction, use a different generation of cephalosporin with dissimilar side chain. Or if you want to use penicillin, use a test dose, or you can use the carbapenem. Type 1 reaction anaphylaxis, you use third, fourth, and fifth generation, again, without the similar chain, with this similar side chain, and use a test dose in the beginning, or use alternate antibiotic. It's okay to use penicillin or cephalosporin if this similar chain, and use a test dose. Bottom line, test dose, this similar chain. You can get those practice parameters for free. All the publications in this paper presentation are free. Skin test for penicillin and cephalosporins. There are no recommendation for testing if there is no history of prior reactions. طب وزارة الصحة بتقول لنا تيست، it's okay، بس ممكن التست ده زي ما قلت يبقى نيجاتيف، و5% من البيشنتس هيرياكت. هل طب ما هو معنى كده ان انا كل ما ادي العيان حقنه هعمل تيست؟ طب ما افرض بقى اديته حقنه النهارده وبكره هيجي وبعده كل يوم وهو جاي في المستشفى هقعد اعمل له الحقنه؟ لا، لان الدراج الرجي كان ديفلوب اني تايم وكان ديفلوب ليت. فعشان كده الريكومنديشنز هي طبعا فور سيفتي، بس انا بقول لك فور ذا سيفتي حاجتين، ايبيبين وتست دوز، ايبيبين اند تشالنجينج دوز. كونترا انديكيشن للبنسلين طبعا تيستنج ما اقدرش اعمل في الحاجات السيفير ولا الاوتو اميون ولا الاورجان دامج. وحاجه مهمه جدا قبل ما تعمل التست اللي هتعمله لازم يكون العيان ما بياخدش زورتيكا وانتي ستامين، لان الكلام ده كله هيبوظ التست والريزلتس بتبقى سريعه. النيجاتيف بريدكتيف فاليو از نوت 100%. لو حتى نيجاتيف أنا بدي graded challenge. It's better for your safety, for liability, for the life of the patient. Positive predictive value بيبقى positive. هل معنى إنه positive إن هو allergic؟ لا، دي 50% بس. desensitization بقى ده absolute طبعا requirement لو العيان عنده anaphylaxis وpositive skin test وبيتا لاكتين. البنسلين تيستنج في مصر مع الاسف الشديد بنعمله بس بالبنسلين جي which is not enough، لان الميجور ديترمينانت اللي هو بيديتكت 70% من الرياكشنز مش موجود في مصر، فالبنسلين جي هيديتكت اونلي 30%. لكن good for us to know in the non-irritating concentration of other antibiotics like amoxicillin, ampicillin, you can dilute it to reach this concentration and you use the test only with this in a specific way. We can talk about this in a different lecture because it is very detailed how to do it and how to expect the results. Cephalosporin drug challenge or any antibiotic drug challenge, give 1/10 of the dose, parenteral or oral or liquid, observe نص ساعة، عايز تقعد ساعة أحسن. بعد كده أدي الفول دوز واستخلي العيان برضو يستنى من نص الساعة، يبقى أنا ضمنت في إن أنا العيان ده 100% سيف. السكين تيست بيتعمل الأول في التوب بريك، وبعد كده بيتعمل بالانتراديرمال على الفور. Skin test caveats: all drug testing can be performed using the non-irritating concentration. ازاي تعملها ممكن نوريكم ازاي، بس انت خلي بالك لما بتخفف السيفتراكسون بالذات الانتراماسكولار بيتخفف في اللايدوكين لان هو فيري بينفول. اللايدوكين لوحده كان بي الرجينيك لانه في ساعات بارابيتس، فانت كده ممكن تبقى عملت المشكله نفسك يعني. اما يتخفف ب 0.9 في النهايه بتحط 250 مللي جرام وحطيت لها ممكن بتحط لها 0.9 ديلوينت، في النهايه هتبقى الكونسنتريشن بتاعتها لو حطيت مثلا 2.4 ملليلتر في الكونسنتريشن اللي هي العبوه بيتحب معاها الديلوينت هتبقى الكونسنتريشن 100
ملي جرام بر 1 ملي لتر. ما تقدرش تستخدم دي في التستنج، لازم تخففها مره تانية، تاخد 0.1 وتحط عليها 0.9 عشان تبقى 10 ملي جرام والتست ب 0.02. واخدين بالكم؟ يعني مجرد انك حليتها في الريكويرمنت لاسر 500 حليتها في 4.8 في النهايه برضه هيبقى 100 ملي جرام بر 1 ام ال. ده الكونسنتريشن بتاع تخفيف الدواء، ما تقدرش تستخدمها all of the sudden كده، هتعمل لك بوزيتيف تيست، والبوزيتيف تيست ده مش فاليد. له طريقه معينه. سكين تيست تو نيتيف سيفالوسبورين is not standardized، وزي ما قلت بوزيتيف تيست with the non-irritating suggest ان كان في اي جي اي. الايفالويشن انا اهم حاجه عندي لازم يبقى فيه هيستوري محترم، والدوزس والسيمتومز اذا كانت جي اي ولا ريسبيراتوري ولا كارديوفاسكولار ولا نيورولوجيك ولا سكين، عشان اقدر افرق ما بين المايلد الرجيك رياكشن والانافيلاكسس. طيب هل يا ترى انا ما عرفتش هي الرجيك رياكشن مايلد خفيف ولا لا؟ ما قدرتش اقول بالذات الكلاسيفيكيشن اوف ابنفرين. الجريدنج تشالنج ده مش معناها انك انت هتمانج، لا ده معناها انك انت بيقول لك هاو سيفير تو ريكواير ذا ابنفرين. افرض ان انا فيري مايلد اتشنج، فيري مايلد راشز بسيطه، هل حد ابنفرين؟ لا. لو 2 اور مور يعني معاه فوميتنج يبقى 2 سيستمز، لا انا هبتدي افكر ان العين ده to be on the safe side هديله ابنفرين. mild severe organ like cardiovascular or respiratory لا. severe mucosal angioedema لا. severe cardiovascular neurologic or respiratory خلاص لوحده، مش هستنى اقول ايه اقعد اجمع. عشان كده الكلينيكال جادجمنت في منتهى الاهميه. احنا بنقول ان الانافيلاكسيس لايف ثريتنينج ورابيدلي ايفولفينج ويوجوالي مالتي سيستم، واهم حاجه انك تلحق تعالجها في اول 5 دقائق، هتفرق جدا. كم حاله انافيلاكسيس مثلا ممكن في الخمس سنين دول؟ حوالي 2000 حاله اوت اوف 600,000 عيان في البيكيو عندهم مورتاليتي 1%. يعني معظمها نتيجة الفود ألرجي، لكن 10% بتبقى نتيجة الدراج ألرجي. عندنا في مصر قد إيه ما نقدر نعرف. أنا بقول مش كل الرياكشنز عندهم سكين، زي ما قلت الميجور سيستمز ريسبيراتوري كارديوفاسكولار نيورولوجيك جي اي وكيوتينيوس. وساعات الكيوتينيوس والريسبيراتوري هم اولدو ده موست كومن ما بيبقوش واضحين. ديث بيحصل طبعا كومبرومايز. الساينز اند سيمتومز في الاطفال البيبيز والتودلرز ما بتبقاش واضحه جدا. تانج ثراستنج، تانج بولينج، ليب ليكينج، اير بولينج، putting the fingers in the ears، اي رابينج، ممكن تبقى ساينز اوف انافيلاكسس. انا اي ريكومند حضراتكم تبصوا على الباث واي بتاع التشوب اللي هو تشيلدرن هوسبيتال اوف فيلادلفيا. عندهم very good pathways. انا I just copied it emergency department. If you suspect anaphylaxis, imagine you don't examine. triage meaning النيرس شافته بس وقالت الحق العيان ده مش stable. patient meet the criteria for anaphylaxis, immediately administer epinephrine، ونقدر نعيده كل 5 ل 15 دقيقة لغاية لما أعمل IV access وأسس ال ABCs وسبورت الريسبيراتوري سيستم وفازوبريسورز. emergency department وكلينكس، حد بيشتغل في أي emergency room أو بيشتغل في out patient clinics be ready with epinephrine جاهز. بعد كده بعمل كومبليت الفيزيكال اكزام. لو في ريسك فاكتور ان هتتكرر باي فيزيت بدخل العيان ادمت العيان، لان انا لازم اشوفه ادني متابعاه لمده 4 ساعات، وممكن اكرر الدوز وما اقدرش امشيه الا لما يكون مدياله بريسكريبشن. البنفرين ما هوش غالي. الكرايتيريا بتاعت الانافيلاكسس حضراتكم عارفينها كلها تبع الورد الرجي اورجانيزيشن، اللي هي acute illness usually involving the skin زائد affection بتاع الريسبيراتوري سيستم او الكارديوفاسكولار او الجي اي. الكرايتيريا الثانيه 2 or more of the following rapidly occurring. لو العيان مره واحده مش عارف ياخد نفس خلاص ينفع فور مي ان انا اشخصه، مش هقول عليه حصلت له ازمه اتاك او عنده سايكولوجيك ايشو ولا حاجه. reduce the blood pressure سيفير، مجرد السيفير reduce the blood pressure لازم يخليه اخد بالي منه. انا حاطه الدوز بتاعه الابنفرين لانكم لازم تبقوا محضرينها جاهزين. طفل اقل من 5 كيلو، من 5 ل 25 كيلو، اكتر من 25 كيلو، وبالتالي هقدر اعمل سواء استخدم الاي بي او اجمع الدوز المحطوطه احطها اثبتها وتكون عندي في كل ادوار المستشفى، موجوده في كل الدواليب، مقفوله متغطيه بكيس اسود ومحطوط. مش هنخسر حاجه ان احنا نبقى prepared ahead.
في اي كلينيك حضراتكم لما تشتغلوا في عياداتكم لازم يبقى عندكم ابينفرين. العيان مش هيموت من الابينفرين، هيموت من قلته. زي ما قلنا الدوزس معروفه والاي ام طبعا. الريسك فاكتورز للباي فيزيك رياكشن العيان عنده في كتير ريسك فاكتورز. تعالوا نشوف بقى ان ابلاي الكلام ده. الانتي بايوتكس تدوا تحبوا حضراتكم ايه انتي بايوتك للعيانه دي عندها اوتايتس ميديا؟ العيانه دي عندها هيستوري اوف ارتكاريا اند انجيوديما. انجيوديما تخوفني، معناها شويه كومبرومايز في الاير واي. يبقى دي ما كانتش بس انافيلاكسس، لكن سيفير الرجيك رياكشن وموست لايكلي اي جي اي ميديتد. بس الكلام ده 10 سنين حصل للبنسلين وحصل للسوبراكس. احنا بنستخدم سوبراكس كتير حتى في الاوتايتس ميديا which I don't recommend. Why not trying البنسلين الاول؟ Why not trying augmentin؟ Why not trying كيفزول first generation؟ Why not trying كيفلكس؟ ليه انط على السوبراكس مره واحده؟ صحيح شركات الادويه بتقول لي اخدها، ممكن استخدمها بس طب وانا ليه انا الابيوز عشان ادي ليبل العيان واستخدم الكلام ده؟ ثيرد جنريشن سيفلوسبورين، يعني معنى كده عندها للثيرد جنريشن وللبنسلين. السكين تيست اتعمل، انا قلنا عشان دي شكلها كان فيها سيفير رياكشن، كان نيجاتيف للبنسلين، لبيور بنسلين. This is the patient, this is a real case. severe بس ما كانش فيه respiratory compromise، لكن الراش كان extensive والسويلنج. طب حضراتكم تحبوا الام دلوقتي البنت عندها 12 سنه، فات عليها 10 سنين والتست بتاعها نيجاتيف، وكانت بتاخد اريثرومايسين وعايزه تاخد تشوف ايه تشويسز اوف انتي بايوتكس. ممكن العين يجي لك كده وانت كبيدياتريشن you don't have to be an allergist. هل تدي بنسلين عشان انا عملت السكين تيست نيجاتيف وبقى لها 10 سنين؟ ممكن استخدم سيفالوسبورين ما عندوش السيم ار 1 ار 2 تشين زي ما قلت لكم، زي امبيسيلين او موكسيسيلين. تشيك الشارت طبعا. طب وماله، هنشوف. او نستخدم نون بيتا لاكتام وابعد عن المجموعه دي كلها. استخدم بقى كوينولونز، واستخدم فانكو لو انا مضطريه، لو استخدم مثلا باكتريم، او استخدم اريثرومايسين، او ممكن استخدم شيكان ستارت اي انتي بايوتيك وادي تشالنج دوز 10% واستنى نص ساعه وما فيش رياكشن ادي الدوز. انا اطمنت نمرتين ان السكين تيست نيجاتيف وان فات عليها 10 سنين. ايه رايكم؟ كل الاجابات دي حضراتكم تقدروا تفكروا فيها، بصوا على الجداول اللي انا حطاها وتقدروا تقرروا منها. طيب عيان تاني برضو عنده 12 سنه وعنده بس ارتكاريا فقط خفيفه، وابتدت بعد كذا يوم من البنسلين الاموكسيسيلين، كان عند سن سنتين. ايه البريفيرد ابروتش؟ اعمل اموكسيسيلين تشالنج وابتدي 10% من الدوز، if no reaction ادي the rest of the dose، او افويد اموكسيسيلين واستخدم alternate انتي بايوتيك، ولا ادي الفول دوز اموكسيسيلين، ولا ادي اعمل بنسلين تيستينج. هو دي مش اي جي اي، فالبنسلين تيستينج مش هينفعني. and if negative followed by the challenge. It is okay to give the full dose، ولو انت خايف خلينا في السيف سايد ادي الاموكسيسيلين تشالنج. طيب نشوف كيس تانية. 15 شهر عنده اوتايتس bilateral ear ache ودايريا، good appetite on examination mildly ill وبulging tympanic membrane bilaterally و lost drum mobility. كان prescribed Suprax Cefixime third generation. المفروض ان انا لو اوتايتس ميديا هدي اموكسيسيلين، ده الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول، بس ما يجراش حاجه. طب ايه اللي حصل ده؟ الرشح اللي حصل بالمنظر ده، البيبي لسه عمره سنتين. هل هدي السوبراكس تاني؟ ده ثيرد جنريشن، خلوا بالكم، صح؟ يبقى انا في الحاله دي يا اما ادي alternate antibiotic different side chain، او avoid totally، او اعمل. احنا قلنا السكين تيست للسيفالوسبورينز عاده يعني ما هوش بستخدم النون اريتيتنج كونسنتريشن، لكن عشان اعمل سكين تيست في طفل صغير، طب ما تدي حاجه ديسيميلر تشين احسن، اروح لديسيميلر تشين بمنتهى البساطه. طيب نشوف ده 11 شهر برضو بقى. المره دي قلنا الله انتوا بتدونيش اموكسيسيلين للروتايتس ميديا، ادينا ادينا اموكسيسيلين، ما فيش اي حصل حاجه، لكن حصل له راش، وشه كله اتملى راش وايديه جسمه اتملى راش، ده اموكسيسيلين، والولد ده عنده سنتين. هتعمل ايه؟ استخدم جروب تاني.
ببساطة استخدم الجدول اللي هو not similar. طيب افرض بقى العيان ده اخد اوجمنتين، قلنا طب خلاص ما دي احنا ادوني اوجمنتين للستريبت ثروت، 5 ايام راح حصل له ماكيلو بابيلار راش وادوا له انتيستامينز، بعد 6 اشهر راحوا مدينه كيفليكس. الله، طب انا ادي كيفليكس ليه لما الكيفليكس اساسا شبه الاموكسيسيلين؟ ده هو نفس الجروب، يبقى ما كانش تشويس صح ان انا ادي كيفليكس. حصل له برو بيري اولر راش، نفس الحكايه، ده السيفير راش اللي حصل، بس الراش ما اديش الفيرست جنريشن، هبتدي ادي لو احتاج ادي ديسيميلر تشين في السيفالوسبور. طيب الام بقى هتقول لها افويد البيتا لاكتامز، ولا استخدم ممكن ازاكتام لو عايزت، او استخدم كاربابينيم لو العيان ادميتد في المستشفى، ولا استخدم سيفالوسبورين with different side chain؟ يس افويد البيتا لاكتامز، استخدم حاجه تانية، او استخدم dissimilar chain، او استخدم الحاجات التانية اللي مش هتكروس رياكت. لو العيان بقى اخر حاجه عنده فيفر وجوينت بين وبروريتيك كراش بعد اموكسيسيلين، وانا باجي افحصه لقيت عنده ليمفادينوباثي، بقيت الاوتايت، بقيت الستريبت ثروت، وشويه اريثيما وسويلنج وبين في الانكلز والريستس، مفيش ألسرز. العيان بالمنظر ده وايديه سوولن، العيان ده هل هو ده دريس؟ ما عندوش كان ايسينوفيليا ولا سيستميك سيمبتومز، لكن عنده جوينت وراش، ده سيرم سيكنس لايت رياكشن، وما هواش ستيفن جونسون سيندروم. Take home message: epinephrine vial should be ready to use whenever any drug to be given, even in outpatient clinics. Review the clinical pathways for decision making regarding the antibiotics prescription in patients with antibiotics allergy. Revise the cross-reactivity of the beta-lactams and post the charts in visible places in the clinics. A challenge dose of 10% to be used with for caution, and the full dose after 30 minutes. Dilute the antibiotics with saline to avoid the positive reactions. No recommendations regarding testing patients with no history of drug allergy. I hope I did not take much of your time, and the presentation is available for you anytime that you need it. Thank you very much, and good luck. Thank you very much, Professor Sanaa. It was really